Welcome to the Nasdaq head office in Stockholm and the ESG Integration Summit. Today, Nasdaq for the Nordic and Baltics launched a pilot program around their ESG reporting guide, the guide on how to report on sustainability issues. A number of companies will be invited during the coming year to develop this guide in order to make it as useful as possible. Today we've had the chance to talk to some very experienced people in the field of corporate sustainability. Susanne Stormer from Novo Nordisk, George Kell, who is founder of UN Global Compact, Christer Ryman from Boliden, Fredrik Nyström from Öhman Group, Adam Kostjal from Nasdaq and Teresa Fogelberg from GRI. But first, Lauri Rosendahl, president of Nasdaq Nordic. Vi lanserar i mars i år en hållbarhetsrapporteringsguide, ESG-reporting guide, som är helt frivillig för våra listade bolag på våra 7 börser i Norden, Baltien. Och nu tar vi nästa steg i det arbetet, att vi startar ett pilotprogram där vi bjuder in en grupp av bolag som inte förut har gjort hållbarhetsrapportering. Och så ska vi jobba med den gruppen, och vi räknar med att vi ska få in 10-16 bolag. Och så jobbar vi med den gruppen för att se hur det är att jobba med vår guide. Fungerar den och är det jobbigt och hur stor är den här uppstartsträckan för ett bolag som inte förut har jobbat med hållbarhetsfrågor och nu börjar använda vår guide. Men varför gör egentligen Nasdaq det här? Det finns ju så många initiativ på det här området. Det finns Global Compact och det finns GRI och olika standarder och så vidare. Vad är egentligen Stockholmsbörsens roll i det här? Precis, det är en jättebra fråga. För att samtidigt så är det också så att vi startar från en väldigt bra position i det att de nordiska bolagen och svenska bolagen i synnerhet är redan nu ledande i form av hållbarhetsrapportering, både när det kommer till kvantitet och kvalitet. Och det ser vi i många rankings varje år, så liksom rankas de nordiska bolagen väldigt väl. Men det finns en aspekt inne i det, och det är det att det är de stora bolagen som utmärker sig på den här fronten. Och de mindre bolagen har en del ännu att göra. Och vi har väldigt mycket små och medelstora bolag på våra börslistor. Och vi är speciellt bra på att lista små bolag och större bolag som behöver kapital. Och för många är det här helt nytt för dem. Så vi vill vara där och engagera dem, uppmuntra och hjälpa att jobba med hållbarhetsfrågor som vi tror att blir allt viktigare framöver. Varför det? Vi tror att, och vi ser redan den trenden, att en allt större del av det professionella stora kapitalet där ute i världen och också här i Sverige så börjar ställa kriterier på hållbarhetsfrågor, både i form av liksom riskhantering och också i form av mer långsiktiga hållbara affärsmodeller. Och det kapitalet tror vi trendmässigt att kommer att växa, och vi vill se till att våra bolag förstår de här trenderna och att de börjar att anpassa sig, för att vi vill att våra bolag ska ha bästa möjliga, världens bästa tillgång till kapital också framöver. Susanne Stormer is one of the pioneers in this field in her role at the Danish pharmaceutical giant Novo Nordisk. George Kell took the initiative to the UN Global Compact almost 20 years ago. I do believe we are at a tipping point where convergence between sustainable investing that is informed through deep ESG integration on the one hand with corporate responsibility on the other, where the two meet together, and actually by relocating capital towards more responsible, sustainable companies, investors now have a chance to actually be part of the solution, transforming markets towards cleaner, more inclusive economies. Yes, I think that is within grasp now. But you're right, we started working systematically with environmental management in the mid-70s, and that was early on, and it was against a backdrop of being challenged by NGOs. And I think you see a pattern for many companies that the ones who have been in the firing line, where they've been challenged on their business practices, they have learned to address some of these issues. So environment was one of the first movers. Then we conducted a human rights assessment in the mid-90s, where we identified some areas like access to care, equal opportunities in the workplace,
responsibility in the supply chain, and also integrity and privacy in terms of data. So this revolution that we talked about is also one that moves companies up the ladder, and fundamentally what you need to ensure is that that base level of the ladder to be able to demonstrate responsible business practices is where ESG sits, and where ESG guidelines such as the ones that Nasdaq has developed are extremely useful for companies that need to get their heads around this, to understand, so what does it mean and how do we work with it to really make it operational. För det första tycker jag det är ganska bra att det kommer ett ramverk från Nasdaq där man kanske ger en liten guidance, för det finns väldigt många olika ramverk att förhålla sig till. Så jag tycker det är bra att man ger en vägledning, vilka parametrar som man kan tänkas rapportera eller vad det finns förväntan att rapportera på. Men jag tror att det viktiga för ett företag som ska börja den här resan är att man själva definierar vad man tycker är viktigt. Att man inte frestas att ta de lågt hängande frukterna och bara rapportera de nyckeltal som man redan har. För det är inte säkert att det är de som är viktiga faktiskt, om man sätter sig ner och funderar på vad har vi för påverkan och vad tycker de intressenter som finns runt om oss. Vad kan de tänkas ha för förväntningar på oss? Blir inte det här väldigt kostsamt för företagen? Ja, så kan man ju se det. Vi väljer att inte se det. Vi ser ju att det är en investering och att det här görs det på rätt sätt, så blir det ett sätt att utveckla företagen över tid. Det blir långsiktiga bra investeringar för oss som kapitalförvaltare. Så du menar att det finns mer för bolagen att vinna på att göra det här än vad det kostar? Absolut. Absolut. Ja. Givet att det görs på rätt sätt. Det är viktigt. Hur är det med era kunder då, fondspararna? Vet ni om de också tycker och tror på det här för framtiden, att det blir bättre avkastning om man har hållbarhetsredovisande företag, eller är det? Ja, absolut. Det är en väldigt stor drivkraft till varför vi jobbar med hållbarhetsfrågor idag. Att kunderna ställer allt större krav på att där de placerar sina pengar. Och då pratar vi både stora institutionella investerare men också småspararna. Vill spara hållbart. Och då behöver vi, för att kunna göra hållbara placeringar och kunna utvärdera bolag, då behöver vi den informationen från företagen. As head of European listings at Nasdaq, Adam Kostiel is convinced that ESG integration is the right way forward for companies. To be up to speed and up to par with regards to ESG reporting is no longer to be seen as a cost, it's an investment. Because if you don't do the ESG reporting, then you stand in a situation where you potentially lose investors or are not as attractive for investors. And that's something that you don't want to do when you're on the capital markets or listed as a listed company. So this is actually driven by investors? Yeah, exactly. It's not a requirement from us. It's driven by the market, and I think that's the best requirement, in the sense that if you, it's the investors that are looking for this, and because I think our generation and the generation to come, they will value this even more, and for them sustainability is not something that is a nice to have, it's a must. And we're starting to see that more and more in the pension capital. And I think if companies are not up to speed, they will potentially lose that opportunity to attract other investors or investors that have this as a focus. Teresa, can you tell me about the background of GRI, the Global Reporting Initiative? It started 20 years ago with a group of concerned citizens who said, we need to understand what business is doing, and business asked them, how can we improve our performance on environmental and social issues? And the response to that was actually, what you can't measure,
you can't manage. So the Global Reporting Initiative was born. This has grown into a full-blown standard through which companies can actually look at what is really material for them, depending on their sector, their size, the geography where they are operating. Is it a small supplier of textile in the Philippines, or is it a huge multinational chemical company from the US? They both want to measure and understand their sustainability development footprint, so to say, but they have, of course, different perspectives, and the GRI standard can serve them both. And so this guidance that they have just issued on ESG reporting is extremely important because it's a hands-on guidance and it gives no one an excuse to say these things are too complicated, they are too vague. Just get on with it. The GRI standard is constantly developing. So many new issues have come up during these 20 years and so on. So what is the next step? The latest extremely important evolution is the global adoption of the Sustainable Development Goals, the SDGs. And some people call them the global KPIs for a better world. And that already holds implicitly in it that the contribution by the private sector, by business, is extremely important. And in order to be able to measure how business, in a positive sense or potentially in a negative sense, contributes to the achievement of the SDGs. In order to measure that, you need clear indicators and you need clear reporting guidance for all business in the world to be able to track which of the targets under the goals are relevant for me as a company, small or large, and how can I monitor and measure that, and how can I report on that in such a way that the UN and my own government can use this information and therefore say this has been the contribution by private sector and the investment community to the implementation of these SDGs. Any business leader would want to see his business be sustained. So in the case of Novo Nordisk, we are pushing towards 100 years, and we would anticipate that we could be around for another 100 years. But in order to do so, to be a sustainable business, you need to factor in these dimensions. So actually we choose, rather than call it non-financial, because it does give a kind of hierarchy, we call it pre-financial factors, because they are predictors of future performance. And so my argument would be that regardless of the size of your business, if you do scan the horizon and look at these factors, it is essentially good governance, it's good management, that you are able to effectively respond to changing expectations from stakeholders and changing dynamics in society.